Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem? Bom, pessoal, eu vim fazer a abertura do vídeo de hoje pra vocês, porque eu tava editando ali e eu vi que eu não fiz a abertura. Bom, minha sexta-feira hoje foi preguiçosa na parte do resto da tarde, né? Porque a gente já acordou um pouquinho tarde hoje, aí fiz aquela organização no quarto do meu filho, limpei a geladeira, porque, gente, minha geladeira, como eu falei pra vocês, estragou, ela não tá congelando, mas já faz uma semana e pouco que ela tá com esse problema e ela tinha escorrido bastante sangue por conta da compra. As carnes eu tinha colocado, veio em pacotinhos, né? E aí eu só tinha passado um pano na correria, limpado o sangue, mas não ficou 100%. Aí hoje eu aproveitei, como tava todo mundo de folga, meu filho não teve aula nem nada, tava em casa porque ontem foi feriado e hoje é a ponte, né, da escola. Aí aproveitei que tava todo mundo em casa pra mim fazer isso. Aí limpei a geladeira, dei uma faxina no quarto do meu filho e também aproveitei e fiz uma limpezinha diária ali no banheiro pra ele aguentar mais uns dias, né, como vocês vão ver aí no vídeo. Porque daí eu quero pegar ele pra me lavar e fazer um faxinão. Preciso também fazer um faxinão aqui no meu quarto e na minha cozinha, mas eu vou deixar isso pros próximos dias. Aí quando eu terminei de fazer tudo isso, já era 3 horas da tarde, meu marido foi arrumando o almoço pra gente. Aí eu almocei, deitei lá no colchão, que a gente tava lá na sala assistindo. Deitei lá e por lá mesmo eu fiquei, gente. Nem levando, saí mais, dormi, já acordei. Era 5 e pouco da tarde, fui tomar banho, fui lavar meu cabelo, agora eu tô aqui preparando a janta. Mas eu vou deixar o vídeo aí pra vocês, tá bom? Espero muito, muito que vocês gostem, tá bom, do vídeo. Eu fiz com todo carinho pra vocês, tá bom? E já peço que, se você não for inscrito, se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha com quem gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, tá bom? Vou deixar o vídeo aí passando pra vocês. Espero muito, muito que vocês gostem. E bom, pessoal, antes de ir pro vídeo, né, falando mais sobre a geladeira, né, a gente tá vendo se compensa arrumar ou se compensa comprar outra. Mas de toda forma, a gente não tem dinheiro pra comprar uma geladeira agora, gente. As coisas subiram bastante e com isso, eletrodomésticos também subiram, né? Então, no caso, a gente vai ter que esperar um pouquinho pra comprar outra geladeira. Então, a gente vai comprando o que a gente for usando, aquelas coisas que vem mais congelada, porque, tipo, quando vem bastante congelado, tipo frango que a gente compra congelado, ela consegue manter. Ela não consegue manter carne que a gente já compra descongelada, ela não consegue manter congelada. Mas frango, essas coisas assim que já vem congelados, ela consegue manter ali na temperatura congelada. Mas se você tirar uma vez do congelador, ela não consegue congelar mais. Então eu vou ter que dar um jeito de separar em porçãozinhas quando eu for comprar, pra mim tirar aquele tanto fazer, pra não ter que voltar pra dentro do congelador. Aí a gente vai ver certinho, gente, se compensa arrumar ou se comprar outra. A gente vai dar uma olhada como é que a gente vai fazer e eu vou falando pra vocês nos próximos vídeos. We've had this conversation and you seem to agree with me, but when there's complications you withdraw and leave me to be. When there's a problem you become like a wall, and every time I trip it's a free fall. Why don't you help me the way I help you? You don't have to save me, just be my parachute. When I'm feeling down you're just not there, making sure I'm okay. Why don't you help me the way I help you?
get this party started. I got the music playing loud. How you like my outfit? I have to say I'm kinda proud. I got my dancing shoes on, and I'm feeling dangerous. Let's get this party started. Yeah, we gon' be adventurous. We went to the club like we always do. This girl caught my eye, said, how do you do? She said, I am not interested, thank you. Then she left the room. Bartender, I'll have the usual. Give me the usual. I'll take the usual. I'll have the usual. Give me the usual. Another usual. Nothing's wrong with me yet, but maybe this bow tie was too much. I just have to be cool, looking like I'm Clint Eastwood. Ain't the bad or ugly, my mama said that I'm the good. We went to the club like we always do. This girl caught my eye, said, how do you do? She said, I am not interested, thank you. Then she left the room. Bartender, I'll have the usual. Give me the usual. I'll take the usual. I'll have the usual. Give me the usual. Another usual. You like that, you lose it completely. Losing track of space and time. I don't wanna go home looking for a reason to stay here all night. I wonder, do you feel it too? Magic between me and you, the way that you make me feel. You wonder if I feel the same. The blood's rushing through your veins. Bet I'm everything you see. Bet I'm everything you need. We're high on this feeling. Don't wanna come down. Just go on and tell me. Get into my eyes. I'm everything you need. You need. I'm everything you need. You usually don't share any secrets. Suddenly you're an open book. When I struggle to find the words, you get me completely. It's like I've known you forever, so I wonder, do you feel it too? Magic between me and you, the way that you make me feel. You wonder if I feel the same. The blood's rushing through your veins, and then when I say your name, bet I'm everything you see. Bet I'm everything you need. We're high on this feeling. Don't wanna come down. Just go on and tell me. Get into my eyes. I'm everything you need. You need. I'm everything you need.
Bet I'm everything you see. Bet I'm everything you need. We're high on this feeling, don't wanna come down. Just don't wanna tell me, get into my eyes. I'm everything, everything you see. Bet I'm everything you need. We're high on this feeling, don't wanna come down. Just don't wanna tell me, get into my eyes. I'm everything you need. I'm everything you need. I'm everything you need. Oh damn, I've been feeling something for you lately. And I am trying so hard to just stay cool. Oh man, I think I might be going crazy. 'Cause all I really, really want is to be with you. And I'm like, I'm saying we're just friends, but thinking you're my man. And baby, if you knew, hey, I say I'm doing alright, I'm doing just fine, but I'm scattered, and I cry when you're not around, because it matters, dreaming of your kisses in the nighttime, knowing what I'm missing. Feito da geladeira por dentro aqui, né? Aí lavei tudinho as peças dela. Ficou tudo assim, lavadinha, arrumadinha. As coisas estão começando a acabar, né, gente? Já é quase fim de mês, né? As coisas estão começando a acabar. Como eu falei pra vocês, ela não tá congelando, né? Mas a gente colocou tudo em tapoarzinho assim, ó. Que o que tem ainda de carne guardado não vai vazar. Porque no dia que a gente viu que ela tava descongelando, que aconteceu o problema, vazou tudo o sangue pela geladeira toda. Porque as carnes ficam em pacotinhos, né? Aí o sangue das carnes vazou tudinho assim na geladeira inteira. Aí eu só tinha dado uma limpada, passado um pano, né? Mas hoje eu peguei pra lavar todas as peças, limpar ela todinha por dentro, porque tava horrível, não tinha tido tempo ainda. O único lugar que eu tinha lavado era o freezer, né? No dia que a gente viu, eu lavei tudinho, limpei tudinho o freezer, né? Tirei tudinho o sangue. Mas embaixo eu só tinha passado um pano mesmo pra tirar. Tipo assim, ela tá gelando, mas ela não congela, então tudo que tá ali tá descongelado. Então tô tentando acabar com essas carnes aqui pra poder deixar ali vazio, né, gente? Que eu vou ter que comprar as coisas conforme for usando, porque ela não tá mantendo congelado. Mas agora eu lavei tudinho. Agora não tem mais sangue, tá tudo limpinha. Agora tá ó, em ordem. Aproveitei que hoje eu tava com tempo, né? E limpei tudo. Agora eu vou limpar lá por fora. I'm walking down the street on clouds instead of the concrete I'm dancing through. Everything's about to come my way, nothing can ruin my day. No matter what anyone does or say, I smile at fools. No, I don't care, 'cause I am on my way up, and I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop, it is my time. I know what it's like to be broke. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way up, I won't slow down. Yeah, I am on my way up, I won't slow down. I'm strolling down the street with all of my favorite songs on repeat. I'm dancing through. Everything's about to come my way, and I don't care if you spill coffee on me or if the sky is gray or blue. No, I don't care, 'cause I am on my way up, and I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop, it is my time. I know what it's like to be broke, yeah. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day.
I am on my way up. I won't slow down. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. To be broken, and I know what it's like when nothing goes your way. So I'm just gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way up. Bom, pessoal, aqui ficou tudo ok, né? Como vocês viram, eu limpei aqui embaixo, né? Tirei todas as coisas, limpei que tava bem poeiradinho. Aí agora tá limpinho, organizei tudinho. Aí ficou leite, água, essa tábua do meu marido, a ração da cachorrinha, esse produto de limpeza. Que é dali, gente, umas garrafas de óleos que a gente vai doar para um pessoal que passa aqui pegando óleo. Mas já tá um tempão aqui. Ali tem a carne que eu vou fazer no almoço daqui a pouco, mas a pia tá limpinha. O chão também tá ok, troquei a toalha da mesa que tava já sujinha. Tirei o pó daqui também, né? Mas nem gravei pra não ficar muito repetitivo pra vocês. Tá limpinho aqui. Eu tô querendo dar uma organizada nesse quarto aqui agora. E vou levar vocês aqui, porque o quarto aqui tá bem bagunçadinho. Preciso passar um pano aqui, tirar um pó e tirar aquelas roupas ali. Vou gravar pra vocês, dando uma organizadinha rápida aqui. Eu vou levar vocês junto pra ver. I wanna give you a million things, cause isn't love what it's all about? And how to make you smile again, something that I wanna figure out. I wanna catch you like every time that you fall. I wanna give you the world that is outside your walls. If I was God, I would save you, take you where you belonged. If I could, I would give something new, then I would have what it takes. Make you feel like you're safe, cause all I need is just someone like you, someone like you, someone like you. Yeah, I just need someone like you, someone like you. Yeah, I just need someone like you, someone like you. You don't have to feel like this, yeah, we could try to leave it all behind. And we don't have to think about it, oh baby, try to rest your mind. I wanna catch you like every time that you fall. I wanna give you the world that is outside your wall. If I was God, I would save you, take you where you belonged. If I could, I would give something new, then I would have what it takes. Make you feel like you're safe, cause all I need is just someone like you, someone like you, someone like you. Yeah, I just need someone like you, someone like you. Yeah, I just need someone like you, someone like you. Cause all you need is someone true like you are. Cause all you need is somebody. Cause all you need is someone true like you are. Someone like you. Yeah, I just need someone like you, someone like you. Yeah, I just need someone like you, someone like you.
get this party started. I got the music playing loud. How you like my outfit? I have to say I'm kinda proud. I got my dancing shoes on, and I'm feeling dangerous. Let's get this party started. Yeah, we gon' be adventurous. We went to the club like we always do. This girl caught my eye, said, how do you do? She said, I am not interested, thank you. Then she left the room. Bartender, I'll have the usual. Give me the usual. I'll take the usual. I'll have the usual. Give me the usual. Another usual. Nothing's wrong with me, yeah, but maybe this bow tie was too much. I just have to be cool, looking like I'm Clint Eastwood. Ain't the bad or ugly, my mama said that I'm the good. We went to the club like we always do. This girl caught my eye, said, how do you do? She said, I am not interested, thank you. Then she left the room. Bartender, I'll have the usual. Give me the usual. I'll take the usual. I'll have the usual. Give me the usual. Another usual. Yeah. You know I gotta have it. Give me that usual. You know I got to have it. Bom, pessoal, dei uma limpadinha aqui no banheiro, fiz uma limpezinha só pra ele aguentar mais uns dias, né? Aí, limpei o chão, limpei o vaso, como vocês viram, limpei a pia aqui, mas não gravei pra vocês. Dei uma limpadinha, esfreguei o chão, ficou tudo limpinho. Aqui no quarto do meu filho, como vocês viram, tirei pó, rastei tudo aqui, rastei a cama, tirei do lugar, limpei por baixo do guarda-roupa. Só não troquei o forro de cama porque ele usou só um dia até agora, porque a gente dormiu na sala todos os dias. Então a cama tá limpinha, só forrei de novo do último dia que ele dormiu, não arrumei. E aqui ficou as baguncinhas dele, de escola, massinha, pincel, tem tinta, tem um monte de coisa ali dentro. E tem tênis também e um brinquedo junto. Eu deixei tudo ali porque como tava fazendo trabalho, ficou tudo ali dentro. Mas tá assim, gente, tudo organizadinho. Não vou pro meu quarto hoje, porque o meu quarto tá precisando de um faxinão. E eu não tô a fim de mexer hoje, gente. Hoje agora, parte da tarde, agora já é quase 3 horas da tarde. Eu vou dar uma descansada.